and spend in the cause of Allah, and do not throw yourself into distraction. Meaning that if you spend in the way of Allah, he said at the end of the ayah, Allah said, "Wa ahsinu, inna Allaha yuhibbul muhsinin." He said that truly Allah loves those who do good deeds. And so those who do good deed, Allah loves those who do good deed. And he said that if you spend for the sake of Allah, do it sincerely. Do it sincerely from the heart. Make sure there's no riyah, make sure there's no showing off. Do it only for the sake of Allah. That way it will be accepted from Allah. So when you spend in the way of Allah, make sure you're not showing off. Make sure you're not doing it because somebody else did it. Make sure you do it only purely for the sake of Allah. So he mentioned that if you give to Allah, it will only be multiplied. From if you give one, it multiply to 10 to 700 until Allah's limit. Allah knows how many times he will multiply when you give to Allah. And he said that Allah even give to the disbelievers. As we speak right now, disbelievers their account is being deposited millions and millions of dollars. Allah is merciful upon even the disbelievers. So why will he not be merciful to the believers that give only for his sake? So if you give in Allah's sake, you will never regret when you do so. And he also mentioned that when you give, it doesn't mean that the believer is not going to struggle in the world. You know, you're going to have struggle, you're going to have times that are hard, times that are easy. So meaning that just because you give to Allah doesn't mean you're not going to struggle. You're going to go through struggle and test, but you will never be ashamed of yourself because you are always giving Allah. Allah will never put you to shame if you give it for the sake of Allah. So make sure that when you give for the sake of Allah. He also mentioned that Al-Hasan al-Basri mentioned that when you give sadaqah, Allah mentioned in the Quran to give sadaqah more than 80 times and how Allah will bless you. But Shaitan only mentioned don't give. If you give, you're going to be poor. And seems like we are all afraid of being poor. Shaitan only mentioned one time that don't give. If you give, you're going to be poor. But Allah mentioned 80 times. Why are we not giving for the sake of Allah? And he says that the reason why Allah will love somebody and help them and trust them is that when you put your trust in Allah. He said the reason why Abu Bakr as-Siddiq has his name and the trust is because he trusts Allah and he has no doubt. So when you put your trust in Allah, you know that the money that you just gave, there's no doubt Allah is going to replace it. Then Allah will trust you and then Allah will help you here and the hereafter. So whoever put their trust in Allah 100%, Allah will help them here in the grave and the hereafter. He gave an example that one of the reasons why Abu Bakr Siddiq has his status is because he put his full trust in Allah with no doubt. When the Prophet ﷺ went to the heavens and he came, he told the people of Makkah. He didn't tell them that he went to the heavens. He told them that he went to to Palestine. He told them from Makkah to Palestine is 40 days of travel. And he told them that he went last night and came back. They said he has gone mad. Now he's crazy. They were saying that he has been crazy. Today we believe that he's crazy. Let's go talk to his friend and see if he's crazy like him. So they went to Abu Bakr as-Siddiq and said that we've been saying that your friend has gone mad today. And then Abu Bakr asked them what happened. He said that last night he said he went to Palestine from Mecca and came back. And Abu Bakr as-Siddiq told them that even if he said that he went to the heavens and came back, he will believe him. So that's the day that he got the name as Siddiq. So because he has full trust and full reliance on Allah. And that's why he got that status with Allah. So do not never doubt Allah's mercy and Allah's blessing. If you put your full trust in Allah, then you will be among who are successful, those who are successful. And he also mentioned a story about Imam Ahmad. May Allah have mercy on him. He said when he was passing away, when his soul was being taken,
because of the hardness of the soul being taken, when he goes unconscious, when he wakes up again, he will say la, he will say no. And every time he becomes conscious, he will say no. And the son asked him, why are you saying no? He said that Shaitan said that he has done everything for him to misguide him, but he couldn't do it. Now he's about to leave him, and then it's over for Shaitan. And he told Shaitan, no, I have not left yet. Meaning that if your soul has not been taken, you're not safe from Shaitan misguiding you and taking you to the hellfire. Even when your soul is taken, Shaitan will come to you at that moment to try to take you to the hellfire. So make sure that you do everything that you can to ensure that even at the time of death, when you put your trust in Allah, then Allah will help you in those moments. And he mentioned that the only thing that a believer will regret, or somebody will regret at the time of death, is that they don't give enough sadaqah. At the time of death, when it's time for you to die, the only thing that you're going to regret is that you're going to wish you come back to earth and give sadaqah, because the importance of sadaqah is very important. And he gave few example that said why sadaqah is very important, and we're going to go through few details. But before he does that, he mentioned that the Prophet ﷺ mentioned that when he saw the hellfire, he saw a lot of women in the hellfire. He mentioned to the Sahaba one time he was praying, and then he faced a woman in Bilal, and he told the women that he saw a lot of women in the hellfire. And he mentioned, and they asked him, why is that? He mentioned three things. And number one, he said the reason why there's a lot of women in the hellfire is because, number one, when they have a disagreement with their husband, they are ungrateful. They say, what have you done since I got married? What you have you done? You see, all my friends have cars and nice houses. What have you done? We sit in this old house. What have you done? I have not gotten any mercy from you since we got married. So that's number one. So women are ungrateful when their husband make a little bit of mistake. Number two, they complain a lot. You didn't do this, you didn't do that. They're always complaining. That's the second reason why most of them are there. And third thing is that they curse their kids. When their kids make a mistake, they say, may Allah do this to you, may Allah do that to you. Why are you not doing that? And I'm not the one, I'm not your mother. They curse their kid and say things that you said that a woman, know that if you curse your kid, they will receive that curse. Make sure that you don't curse your kid when you're upset. And I'm just summarizing a lot because for the sake of time. And he's mentioned that a woman should, when you're upset. He said a lot of Arabs do this when they're upset with their kids. They make dua for them. They say, may Allah guide you. May Allah. So they make dua for the kid when they're upset. So when you are upset with your kid as a mother, is make sure you make dua for your kids. And he gave few examples of why the dua of the mother will never fall. And he said, Zurayj, he was one of the big scholars and big worshipper of Allah. And one time he was praying and his mother called him and he didn't respond. He said, oh Allah, I'm praying and my mother is calling me. Who should I respond to? He didn't respond to his mother. One time, two times, three times. And then the mother told him, the mother cursed him and said, just because you have not responded to me, may Allah make your two eyes see one of the prostitutes in the city. He didn't say to commit zina. Had he said that, he will have committed zina. He said he made a dua for him that his eyes and two eyes with the people that commit prostitute. Everybody knows Jurez that he didn't act that way. He didn't want to see any woman that way. And then so the people of the city, they said, let's do this. Let's take one woman and send him to Jurez. That way so we can misguide him. That way he can commit zina. And Jurez did not. So they couldn't do that to him. They said, okay, the woman went to his shepherd and commit zina with him and then got a baby. And then they said, this is the baby of Jurez. And then so that they went to get him, beat him up, break his mosque into pieces. He didn't even know why they were beating him up. And then when he finished, he said, why are you guys beating me? He said, because you said that you are a person of Allah and you commit zina with a woman. He said,
that wasn't me. So he brought the baby and prayed 2 rakah and asked the baby said his father was the shepherd of Zurayz. So meaning that, if he mentioned that story that if your mother curse you, most likely it will get to you. And he said for the mothers to ensure that if you are somebody that curse your kid to transfer that into goodness. The Prophet mentioned the medicine of our mothers and sisters, and for the male too, is to make a lot of istighfar, astaghfirullah all the time. Make sure you do that. And the second thing is to give a lot of sadaqah. And so if a woman and all of us, if we do that, then Allah will convert everything that you have done into goodness, as long as you do a lot of istighfar and give a lot of sadaqah. That will erase those that you have done and then convert them into goodness. And he went on and mentioned that Ibn Qayyim mentioned few things that are very important, that the benefit of giving sadaqah. If somebody who gives sadaqah, you will be saved from the calamities of this world, the graves, and the hereafter. That's benefit number 1. Number 2, somebody who gives sadaqah, you will be protected from the evil eye. And we all know that evil eye is true. The third thing is that somebody who gives sadaqah, you will be your sins will be forgiven. And then somebody who gives sadaqah, number 4, is that your wealth will increase. And somebody who gives sadaqah, number 5, your du'as, every believers that make dua, you will be part of that share. And then the ultimate success and the ultimate answer that all we want, if you give sadaqah, the result of that is you're going to get Jannah as a result of getting sadaqah. And that was a summary of what the Sheikh has put together, inshallah. Assalamu alaikum. So, and also he also mentioned that the sadaqah that we are giving, he mentioned that we need to be careful with our wives and kids in this country. We left our countries and come here, and he said if you look at it, one person can buy a house for 200,000, 300,000, but we have a mosque here that all of us, we have 300-400 people, we cannot get 500,000 to build a mosque and a school for us. He said, are we really trusting that if we give sadaqah, it will be accepted? If we do, then if one person is able to buy a house, $200,000-300,000 and pay it off, how can 400 people, 500 people not able to buy a house for the sake of Allah? That's 500 or even $500,000 or $1 million. How can 500 people not be able to do that? So we need to make sure that we do that. And then the reason why people were raising their hand, he said, who is willing to give $1,000? We know that yesterday the Imam himself gave $1,000, and today he gave $1,000. That's $2,000 total. So who is willing to give $1,000? If you're not able to do that, $500 and up to $100. If you don't have it here, we can put your name down, and then you can Zelle it. If you don't want anybody to see it, the Zelle, you can scan the barcode if you haven't brought cash with you. So those were some of the things that the Sheikh mentioned, inshallah. This is I think I have captured most of the things that I have written, inshallah. So I'm going to give it back to the Sheikh, inshallah. Alhamdulillah, ambe Allah subhanahu wa ta'ala tanu kafuka barkada kawalin mando kuma kumbe faminga ode anga sega cesiri anga yoro labbe an yere noye misiri ala kaso silameu naw farala nyonga naw jera yoro la aw ka do kafo aw ka ñogon soro yoro kelen bede do noye misiri aga ñogon soro yoro obe ke yoro jume yoro kelen be noye misiri ala kaso bon ni misiri nunun kono de
an yɛrɛ an bɛ ala ko faamuya parce que n'i y'a jate minɛ Allah subhanahu wa ta'ala bɛ aya dɔ fɔ kuranɛ la a b'a fɔ fazakir inna zikra tanfa'ul mu'minin ala ko suma kɛ a bɛ mumini a b'u nafa bon o ala ko suma min filɛ silamɛ tɛ se ka ɲɛ ni misiri tɛ silamɛ kɔni mana taa yɔrɔ o yɔrɔ a tɛ se ka ɲɛ ni misiri tɛ bon yɔrɔ kelen pe min bɛ se k'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛ ɲɔgɔn ka lahalayaw dɔn ka ɲɔgɔn kanu ka ɲɔgɔn dɛmɛ pour que silamɛya bɛ se ka taa ɲɛ ala ye adamadenw kɛ an tagalan de ye ɲɔgɔn ye mɔgɔ si kelen tɛ se ka ko kɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a ye baara fɔlɔ min kɛ a nalen Madina mun don a ye misiri de jɔ parce que yɔrɔ foyi tɛ min bɛ se ka silamɛw fara ɲɔgɔn kan ni misiri tɛ bon n'i y'a jateminɛ sisan an ka musow filɛ nin ye jumadenw bɛ na wa o tɛ na munna o tɛ na place tɛ yen bon musow tɛ se ka na misiri la ko parce que ko place tɛ yen jɔnni bɛ place dilan an de b'a dilan bon n'i y'a jateminɛ an jamaba min filɛ tan k'a ye k'a fɔ ko anw dɛsɛra ka ko kɛ ala ye ko min ni an yɛrɛ n'an denw ka nafa de b'a la o degun ka bon dɛ munna an dɛsɛra wari de tɛ yen wa ɲininkali don a bɛ n jaabi wari bɛ yen wa a tɛ yen wari bɛ yen parce que n'i y'a jateminɛ mɔgɔ kelen o kelen mɔgɔ dama min n'i kelen don k'i ka so san i kelen mɔgɔ ma far'i kan a ka ca wa a man ca bon a so si tɛ yen fo n'a kɛra mɔgɔ minnu y'u ta san kabini sanjanw mais mɔgɔ fɛn fɛn y'a san ni san 10 tɛmɛnen nin kɔfɛ i ma jigin 200,000 juguma o tɛ bon mɔgɔ kelen bɛ se ka so san dala 100,000 wali 300,000 misiri ta bɛɛ lajɛlen joli don 500,000 voilà 500,000 misiri kan ka dilan ni o de ye bon o 500,000 n'i y'a jateminɛ an ka organisation mana kɛ ka ɲɛ ni wari in bɛ sara hali mɔgɔ tɛ sɛgɛn a bɛ sara hali mɔgɔ tɛ sɛgɛn parce que n'a kun fɔra sisan ko passeport tan fɛn fɛn bolo ko ka programme kɛ san 2 kɔnɔna la n'an bɛ fɛ ka passeport américain sɔrɔ bɛɛ ka na ni 100,000 kalo la a bɛ sara wa a tɛ sara an balimaw i ma mankan cayalen n'a fɔra ko an ka communauté kan ka bɛn a kan ko passeport américain mɔgɔ fɛn fɛn mana don communauté in kɔnɔ a bɛ d'i ma mais à condition an mago bɛ aw ka $1,000,000 de sara hali n'aw kɛra mɔgɔ 100,000 an bɛ papier di aw bɛɛ ma est-ce que a bɛ dɔgɔkun kelen sɔrɔ a bɛ dɔgɔkun kelen sɔrɔ a wari bɛ bɔ a tɛ bɔ bon et pourtant n'i ye passeport sɔrɔ n'i sara don min na o ye passeport ko bannen mais ala ka so mɔgɔ bɛ se ka nafolo don diɲɛ papier la k'o sɔrɔ mais an dɛsɛlen don ka nafolo don ala ka so la maloya ka bɔ dɛ an bɛ nin question ni ala y'a poser an na lahara an b'a jaabi cogo di n'an dun bɛ se ala b'a dɔn n'an tɛ se ala b'a dɔn mɔgɔw ɲɛna n bɛ se ka fɔ n tɛ se mais mɔgɔw bɛ se ka mun fɔ foyi mais n'an bɛ se n'an tɛ se ala b'a dɔn bon n'i ye nin misiri ko ni nin kalanyɔrɔ ko mɛn ne sen na an b'a kɛ an sɛbɛ de ye parce que bɛɛ hakili la ne ka ko tɛ ka sɔrɔ bɛɛ de ka ko don n'an desira nin misiri in jɔli wallahi kalo kelen ka jan
parce que n'a ya sɔrɔ ni wari in bɔli kun gulonna mɔgɔ ka papier ko la kun bɛ ɲɛnabɔ hali ni bɛ taa juru de ta k'a ɲini i bɛ papier in b'a sɔrɔ i bɛ diɲɛ ko bɛɛ kɛ pour que i ka papier in sɔrɔ n'u yɛrɛ ko papier bɛ yen k'an b'a feere dolari 50,000 ni mɔgɔ min nana n'a ye an b'a d'i ma hali n'a bɛ bɔ kuncɛ ma dɔw bɛ na n'a ye mun don papier tɛ wa et pourtant n'i y'a sɔrɔ a garantilen tɛ i bɛ se ka ko dɔ kɛ papier bɛ bɔsi la mais i bɛ o wari ɲini i ka se k'o papier in sɔrɔ mais ka Ala ka so jɔ an yɛrɛ bɛ seli a kɔnɔ an musow an denw u bɛ kalan k'a kɔnɔ nin jamaba in halisa an dɛsɛlen don ka ko kɛ balimaw o ɲininkali jaabili lahara o ka gɛlɛn dɛ bon an dun k'a bila an kunna ko hali ni anw m'a kɛ Ala bɛ mɔgɔw bila u b'a kɛ jɔn bɛ perdi jɔn bɛ perdi anw de don parce que Ala b'o de fɔ wa in tatawallaw yastabdil qawman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum n'aw y'aw ban k'aw kɔ don Ala ko k'a b'aw falen ni mɔgɔ wɛrɛw ye a bɛ mɔgɔ wɛrɛw bila olu bɛ baara in kɛ olu tɛ kɛ i n'a fɔ aw ɲɔgɔn bon fɛn min ka jugu ka place d'i ma Ala k'i falen k'i bɔ yen ka mɔgɔ wɛrɛ lanati est-ce que i b'a place sɔrɔ tuguni non parce que ni Ala y'i falen a banna mɔgɔ bɛ se k'i falen e bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ k'a place sɔrɔ mais ni Ala y'i bɔ yen a bɛ na ni mɔgɔ wɛrɛ ye o tigi b'a kɛ ka ɲɛ ka tɛmɛ i kan foyi tɛ to i bolo nimisa kɔ donc an kana sɔn o ma an minnu kɔnna yan mɔgɔ fɛn fɛn bɛ na anw kɔfɛ san 200 olu besoin tɛ ka baara kɛ tuguni o y'a sɔrɔ an y'a bɛɛ kɛ ka ban olu bɛ se ka fɛn min kɛ dɔrɔn modification ni yɔrɔ dɔgɔyara o bɛ se ka modifier ka dɔ fara a kan mais toujours baara in lasili anw de don olu bɛ na dɔ de fara anw ka baara kan mais olu tɛna ni ko kura ye mais ni anw ma baara in kɛ n'an nɔrɔla an ka nafolo ninnu na a baara wulili ni sisan cɛ mɔgɔ joli sara n'i y'olu la kunu ka bɔ lahara bi ka na u ye fɛn fɛn don so la yan nɔ u b'a bɛɛ don misiri la parce que u y'a nafa ye u y'a ye a bɛ fɛn min kɛ u ye so minnu to u kɔfɛ bi a so b'u nafa wa a bɛ jɔn nafa o denw a dɔw la den ninnu denbayaw bɛ se ka so yɛrɛ sɔrɔ min ka ɲi ka tɛmɛ olu ta ninnu kan u b'a feere bon k'a sɔrɔ o so in i balila i yɛrɛ lahinɛli ni ka sadaka jariya la o so in de kama i taalen filɛ nin ye k'a to misiri tɛ kalanyɔrɔ tɛ i ka kɛlɛ n'i ka fanga bɛɛ kɛ so min kama i taara k'a to mais n'i kun y'olu ɲininka bi est-ce que bi b'a sɔrɔ o sara o ka ŋaniya la sisan b'a sɔrɔ halisa o bɛ ɲɛnamaya la tagali ka d'u ye wa tagali nana ko u ta u tigɛ ma de ka sɔrɔ u sigilen tɛ n'a ye bon fo k'an ka bila an kunna an fana bɛna taa ten de surprise de bɛ k'an bɛɛ la i sigilen dɔrɔn i bɛ sin ka belebeleba y'i kunna n'a nana dɔrɔn a tɛ segin n pɛrɛnna n ma pɛrɛn o t'a la minnu b'i kɔfɛ olu bɛ plan na u b'u ta kɛ min ye e ma plan k'i yɛrɛ ye i pɛrɛdilen bɛ taga o de la ni misiri in ani nin kalanyɔrɔ in jɔli nin man ka tan t'an bolo dɛ an man ka sɔn cogoya si la nin baara in ka tan t'an bolo an kan k'an cɛsiri ɲinan sunkalo kɔni tɛ mais san wɛrɛ sunkalo o k'a sɔrɔ hali ni kalanyɔrɔ kɔni tɛ misiri kɔnɔ an bɛ seli la kɔnɔ an bɛ se wa an tɛ se an bɛ se o balimaw fo an ka keleya de n'an y'a lajɛ arabuw bɛ baara min na jamana in kɔnɔ u bɛ misiri minnu jɔ olu ta tɛ $1,000 ye dɛ $1,000,000 olu bɛ baara min kɛ $1,000,000 de don adamadenw de don wa jinɛw de don
adamadenw de don an fɛnɛ ye adamadenw de ye so minnu b'u bolo a ɲɔgɔn de b'an bolo u ye ɲɔgɔn faamuya parce que olu ma siga ala ko la ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i ma siga ala ko la ala b'i sɔn n'i y'a ye ne ye jogo fila ye arabuw la k'aw to arabuw bolo fo ka diɲɛ wuli maa tɛ tɛmɛ o la a jogo bɛ mɔgɔ o mɔgɔ bolo mɔgɔ tɛ tɛmɛ i la o ye fɛn jumɛn ye n'i ko arabu ma sisan an ka sa ala kosɔn an ka taa lahara a bɛ signé kelen n'i ko arabu ma sisan fi sabilillahi a bɛ se ka min bɔ maa tɛ se k'a bɔ est-ce que a kɔrɔ bɛ ko nafolo man d'u ye a ka di bɛɛ ye mais ala ko la olu tɛ siga de don a la n'a kɔni fɔra fi sabilillahi u b'a di de bon mɔgɔ min dalen don ala la n'a b'a di ala ma o tigi bɛ se ka dɛsɛ cogo di o tɛ se ka dɛsɛ o donc f'an k'o de faamuya an bɛ ka nɔrɔ minnu na dɛ o nɔrɔli in de bɛ k'an jɛ nafolo minnu n'an bɛ ka nɔrɔ la an hakili la k'a fɔ ko n'an nɔrɔl'u la o de bɛ économie girinya mais o de bɛ k'an ka économie tiɲɛ parce que alakira sallallahu alaihi wa sallam a ko ma min yawmin illa wa malakani yanzilan a ko don si tɛ yen f'a ka sɔrɔ mɛlɛkɛ fila bɛ jigin ma min yawmin wa yusbihu fihi al-ibad illa wa malakani yanzilan a ko don si tɛ yen ni dugu bɛ jɛ mɔgɔw la ala bɛ mɛlɛkɛ fila lajigi mɛlɛkɛ tɔ kelen dɔ b'a fɔ allahumma aati munfiqan khalafa ala maa min b'a di dɔ bila a ka nafolo nɔ la wa aati mumsikan talafa ala maa min b'a ka nafolo minɛ n'a t'a di bɔnɛ bi a kan mɛlɛkɛ ka dugawu a bɛ jaabi a tɛ jaabi a bɛ jaabi bon misiri ninnu ni kalanyɔrɔ ninnu an bɛ fɛ jɔn de ka na k'an place la an denw wa olu m'a sɔrɔ an m'a kɛ parce que olu bɛ mun bila u kunna ni important kun don u kun b'a kɛ olu y'a ye anw yɛrɛ m'a kɛ olu bɛ hami ni fɛn wɛrɛ de misiri ko tɛ o den ka gɛlɛn k'a wolo k'a di tiɲɛni ma an den ninnu n'an m'an ka misiri ninnu jɔ musow filɛ nin ye ni nin n'a ɲɔgɔnnaw tɛ u tɛ wajuli mɛn san kɔnɔ yɛrɛ fo n'u y'a lajɛ telefɔniw na est-ce que o kan ka kɛ de o man ka kɛ o karamɔgɔ joli bɛ aw bolo yan a ka ca a man ca mais karamɔgɔ bɛɛ da delen filɛ nin ye parce que baara tɛ yen aw bɛ se ka nafa sɔrɔ karamɔgɔ ninnu na communauté min bɛ a bɛ se ka nafa sɔrɔ karamɔgɔ ninnu na mais baara organisation tɛ yen bon n'an ma organiser jɔn de bɛ n'an organiser mɔgɔ si donc f'an ka diinɛ ko in de minɛ an k'a kɛ sɛbɛ ye an k'an ka cɛsiriw kɛ an mana ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ misiri ninnu an k'an jija an k'u dilan yɔrɔ kelen min b'an fara ɲɔgɔn kan o de ye misiriw ye an denw yɛrɛ fɛnɛ ka ɲɔgɔn dɔn an faw ye balo kɛ ɲɔgɔn fɛ misiriw kɔnɔ cogo min an denw fɛnɛ bɛna ɲɔgɔn dɔn kalanyɔrɔ ni misiriw la ni anw tɛ yen anw ye ɲɔgɔn dɔn misiriw ni kalanyɔrɔw la cogo min an denw fɛnɛ bɛna kɛ ten o la an ka génération a garantilen don mais n'a kɛra bɛɛ bɛ n'i yɛrɛ ye misiri tɛ yen kalanyɔrɔ tɛ yen avenir bɛ yen wa silamɛ ni misiri ni kalanyɔrɔ t'i bolo avenir t'i la wa parce que n'i y'a jateminɛ n'i y'a ye hali an yɛrɛ bɛ dɔɔni minnu kɛ dɔgɔkun kɔnɔ an bɛ wajuli minnu mɛn juma la n'o bɛ fɔ o de bɛ k'an accompagner mais n'a kɛra k'a fɔ ko seli yɛrɛ tɛ a laban na caman bɛ seli yɛrɛ bila il faut que an k'a dɔn k'a fɔ ko an ka nin société in misiri ni kalanyɔrɔ ninnu garanti de don a bɛ kɛ sababu de ye ka maa bolilen caman lana a bɛ kɛ sababu de ye ka mɔgɔ caman tanga n'o tɛna bɔ an na ka don tiɲɛni kɔnɔna la et puis sababu de fɛnɛ don min bɛna an denw dilan ka diinɛ kalan ka kuranɛ dɔn ka alakira ka suna dɔ salasala ka alakira ka diinɛ taabolo kalan surtout nin jamana ninnu na ni yɛrɛ y'i ka école jɔ i bɛ anglais kalan kɔnɔ i b'i ka diinɛ kalan kɔnɔ u mago t'a la bon ala ye opportunité ni occasion di aw ma
abe ko je den nun do bena korobaya nu korobayara u bena ni jabi kuma la ne ye 18 ans soro mo tese ka ne commander tuguni ne be furu chemi manan jade na njare te furu te ja ko yere donc aw be vi minke anta tola muna parce que éducation te no éducation borin tiene de benawo parce que dembe na sira da yere te se ka soro iba jabi no ide fendo be te ka la kala mais ni kala robe ba la kala abe nyefoye abe dine famia abe dine dlan bo o nyefoli nunu de bena to muso chaman be iba soro shetane ni jenyogonjugu yengane jugu do akono o be sira ala nyemme nyina yu soro umma bora dine la na e wajuli medro adusuku mesinga magaya ba be dabla meno wajuli tefo muso dila metuguni koyi sogonna imbe kala e bolo ibe kenemala kanu katame sogonna ka muso ti lame diun ti lame ni diun mi lame muso mi lame o kungolo o problème mana gan ere kungolo la ifane be ke chogodi donc la fiaté soro donc il faut que anga donc afo anga la fiawo sera flaté de ambe kamba mimma wallahi namma anyeshi nunuma amfene tese ga la fia soro anga sokonna dibe de bambe la fia ala ka famia dama aka famia dama anga nchesiri anga bara nunu anga no retarder anga ke anafa ka bo kosobe wati joli torambe shila jon bado na foran fen fe ko isa to e kleflay ika kontu ibe mugala ha iba bedi wa itadi ntato refleni ndado mina tamiso iba bedi bon et pourtant adola hal kleflay rematu erew quelques heures adola hal kleflay rewte iba soro damadoni de tora e ka jien blala damadon dore beta bon na ku yira lila ka avocato damadoni ibe doke ala e wayte doke ala ibe doke ala donc angana to fo wakati kana kanta antiga ma kasoro ante se ka fenke وبين أن يبرد يعملوا على كفرمي داما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كما تريدون أغنى جمال مغمبة إن شاء الله. donc ko fitri kofe na kadawi nambe continuer ou bien namba danima donc on devait décider inchallah لكم بسببنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.